Salut compatriotes haïtiens, frères mieux. C'est encore avec un grand plaisir pour nous ensemble avec vous la session d'éducation santé, vivre en santé. Jeudi, nous allons parler de prévention quand prévention meilleure que traitement. Si nous regardons, je ne peux pas empêcher pour me retourner répéter tout ça m'a dit très souvent. Pendant que il a parlé de prévention, nous-mêmes, nous autres Haïtiens, nous encore dans le stade symptomatique, nous l'ai dit, de maladie. Ça ne veut dire pas là. Pas de vomissement, pas de la fièvre, pas de la houlie, pas de tête virée, pas de maladie. Pas de tête fait mal, pas de maladie. Et maladie, c'est pas ça lié, ça nous se dit là, c'est symptômes, ça dit, c'est dit que gon bagay qui pas marcher bien avec vous, mais il pas qu'à dire exactement de qui ça maladie est. Parfois, en pile maladie fait coussio avant que y ait aucun symptôme. C'est quand coup proverbe la kay nous, n'a quitté cheval la fin passé, c'est là ça n'a dit fermer barrière. Jodi, nous voulons parler de l'importance ça gagne pour prévention. Prévention qui s'allie, c'est prendre une série de décisions, faire une série de bagailles pour empêcher maladie entrer sous. Donc, où est depuis moun fin fête jusqu'à ce qu'on rende là, n'importe qui l'âge, toujours il y a une raison pour faire prévention. Par exemple, il y a parlé de vaccins. Si moun petit, de pour faire si moun menen le cas docteur, gon série de temps en pédiatrie pour dire qui vaccin la prend depuis de telle étape à telle étape. C'est ça que fait dans pays avancé ça qu'on y a pas attendre parler de polio. Et récemment là, si n'a regardé gon bonne bagaille qui a fait la une parce que ouais tout nous dit vaccin pour petit monde, vaccin pour grand monde, jeune âge. Tout le monde, quand on dit tout le monde joint, tout le monde supposé dans une époque donnée capable de prendre vaccin depuis petit monde petit jusqu'à l'âge qui est beaucoup plus avancé. Et nous sommes capables, si nous parler en pile de vaccins qui est tellement important dans l'âge monde. Petit monde petit, yo prend tout vaccin ça yo, nous parler de polio, nous parler de MOP, nous parler de parler de misère rubella. Récemment là, gon bon outbreak qui gagne parce que gen moun qui pas vle bay petit yo vaccin et nous pas des moun qui mouri avec miso outbreak nous tande ça yo tout moun a parlé parce que là petit ou gen sarampion gen la rougeole toute maladie ça mais ça li créer problème parce que par l'emploi seulement le cahier le cabal dans poumon gen doit gen moun faire pneumonie et li tuer moun tout. Donc autant de discussions qui gen maman qui parle de ba ti moun vaccin. Donc di faire pas ba yo en l'âge donné et même là on parle ici des pour petit là pour l'école yo mandé pour tout monde vacciner. Là on pour aller en collège ou vacciner high school yo ça son surveillance que santé publique mettait sous pied pour empêcher que moun gen vaccin. Gen autre vaccin conseil de maladies protégées quand tuberculose c'est screen pour yo connaître que monde pour empêcher parce que un seul monde qui a gen TB et puis l'envahit toute une population. Là quand nous gagner m'a tout passer sur ça pour m'expliquer tout. Là quand te kon bay BCG gon li pas bon immunité pour tout le temps. Son période de temps après moun là fait tout monde nous gon confusion entre exposé à germe tuberculose là qui bon TB test là positif ou bien BCG pas kembel là pour longtemps tu as supposé vie négatif par la suite qu'on y a non seulement il fait TB test au lieu qu'on fait ça il fait quantiferum son blood test lié pour regarder est-ce que il existence mycobacterium tuberculosis là encore toujours et ça est important nous-mêmes qui travaillons dans nursing home qui travaillons dans santé parce que ça c'est un gros danger si un monde capable gen germe tuberculosis là. On garde l'air dit moun ou bien quantiferum là ou bien l'on fait
au fait skin test là, le positif, yo vont faire radiographie pour yo rendre compte que ou pas gen TB. Là ça yo compte ba isoniazid, c'est pour 6 mois, 9 mois. Ça, c'est pas traitement lié pour TB parce que traitement TB par un seul médicament. Là on moun da gen TB tout le temps, il a commencé à 4 médicaments, là fini pour boire 3. Donc faut que moun prend ça pour qui ça? Parce que yo rend compte moun qui exposé à germe tuberculosis là à un certain moment dans la vie où si système immunitaire ou baissé ou capable prend vient développer tuberculose sans qu'on pas exposé à germe TB à tout le temps. Encore, ce qui est important lorsque yo dit on prend médicament, la plupart du temps haïtien a tendance pour yo pas prendre. Li là pour une raison. Li là pour une raison. Donc vaccin allait nous dit dans toute l'âge monde et surtout vaccin depuis toute l'âge vaccin pour tétanos ça ti moun Noël avant c'est plus on gagne l'autre l'âge qui prend toujours et des enfants sous yo ba ti moun ça moun avance ouais yo ba moun dans l'âge dans ti moun pendant que dans classe primaire il y a prend vaccin moun qui dans school moun qui grand moun jeune on prend dans collège tout ça prend vaccin grand moun surtout pour FB passer j'aime pneumococcal là il pas ami grand monde du tout là c'est là fait pneumonie en tant que grand monde il a plus tendance pour le tuer que monde qui gêne gain l'autre vaccin encore quand tétanos ou obligé chaque 10 ans parce que yo montre là qui j'ont qu'à prendre ou mettez là marcher soit on prend son clou ou bien on bagaille qui sale ou prend tétanos et ça c'est maladie singulière donc il a essayé c'est ça santé publique fait essayer éviter tout en situation ça. Il y a un vaccin pour HPV. HPV c'est Human Papilloma Virus. C'est j'aime ça c'est virus ça qui cause cancer cervix. So yo bali de empilage depuis de 11 ans à 12 ans ou prendre qu'on y a pas ni finition capable prendre de 13 ans à 26 ans yo ba fi qu'on y a même extend li pour aller juste à un âge beaucoup plus avancé jusqu'à 45. Donc l'important parce que pour empêcher cancer cervix et même là pas pour prendre vaccin l'important que moun fait screen pour faire pap smear gain guideline pour ça pour passer de chaque combien de temps pour faire li de partir de tel âge à tel âge. Donc on obligé faire avec docteur pour connaître pour faire pap smear parce que pour empêcher cancer cervix pas venir un seul coup comme ça, le montre tout épisode yo so garder en bas l'entrée dans cervix là, dans col matrice là pour entrer, yo montre tout développement ça yo. Donc si ou t'as temps détecter bien avant, pas gon moyen pour cancer ça t'a tué ou capable y a bien temps gynécologue ou a bien temps prend ou bien faire code biopsie ou bien avancer puis devant faire colposcopie ouais qui côté oyé et puis capable connaître s'il le faut pour retirer matrice là ou ka faire ça tout mais c'est pas il pas bien temps envahir tout corps. Donc responsabilité ça c'est pour lier tout. C'est pas il pas dépendre des médecins. Médecin a joué un rôle pour le faire connaître, pour l'expliquer. Mais cependant responsabilité a comme on toujours dit ballon c'est l'ampio lié ou gon responsabilité envers tête tout parce que gan pile ça yo nous capable protéger tête nous la plupart du temps gen un pile monde qui vient dire m'pas faire ça m'pas faire tel bagage parce qu'il fait mal m'pas faire tel bagage parce que yo dit il fait ça mais mes amis dans le monde des millions dans tout 7.3 billion monde qui sur la terre yo prouvé clairement qu'un pays qui gagne système avancé pour contrôler barrage c'est l'un pays ça gagne moins de dégâts tandis que gagne moins de monde qui mourit en condition ça yo. So en d'autres termes éducation nous fait là sous MCTV c'est pour faire comprendre nécessité gagne pour engager la question parce que trop souvent pour nous répondre après mon vivre trop souvent pour nous besoin à ça pour nous voir en Haïti nous faire des jobs nous oublier tête nous et puis ça nous parle cas docteur ça pour nous faire une pas faire et la plupart du temps aller jusqu'au lorsque situation avancée trop tard parce que non seulement ça mais là cas médecin gagne une bonne base pour le cas médecin on va pas déterminer
C'est sang pour yo prend parfois pour yo rendre compte sous faire tension. C'est examiner pour examiner ou. Pour yo rendre sous faire sucre, mais il faut que évaluer ou. Pour yo compte combien de cholestérol ou yé. Il faut que c'est évalué pour évaluer ou. Yo pas qu'à garder au langer comme ça, ou du cholestérol ou du sucre ou. Et cette perception, moi dis attention pas non tête mais pas fait mal. C'est les noirs comme a fait mal, ça veut dire tension en haut. Mais mes amis, gan pile moun avant même premier symptôme que yo gagne, c'est stroke. Premier symptôme que yo gagne, c'est heart attack. Et surtout c'est après les faits et puis les ça nous décider pour nous prendre pour nous arranger nous pour traitement alors que prévention t'a empêché que nous arrivions là. Ça ne veut dire ou même capitaine de moi. Si la vie quand on dit banque ou gen doit plein avec l'argent. Mais si santé a pas bon, café au couler avec ma. Et qui vient pour faire ça, c'est pas prévention d'abord, prévention. C'est pas pour rien, le dit la prévention, yo garder, yo fait l'amour, yo dit BMI, c'est quantité de poids par rapport à hauteur. Et ça déterminer combien qui risque ou gagner pour un pile maladie, sucre et toute une série de maladies néoplastiques. So, le docteur de tout ça et puis décision pour ranger la bonne c'est diète exercice. Donc ballon lampio laisse ça. C'est éducation qui peut permettre ou même pour implémenter ce qu'on pour faire. Donc nous prenons pause, n'a pas nous parce que nous avons en pile encore pour nous parler dans screening, dans décision pour maintenir, pour rester en bonne santé. N'a pas une petite pause, n'a pas nous. The All of Us research program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Salut, compatriotes haïtiens ou invités à suivre nous. Aujourd'hui, on a parlé de prévention. Parce que nous dit prévention, c'est meilleure médecine qui a gagné. Ou pas attendre les chevals la fin passée, et c'est là ça pour doit faire une barrière. Nous parler de toute une série de à partir de vaccins, nous parler de toute une série de types de vaccins qui ont bonne prévention, nous parler de cancer cervix que nous sommes capables d'éviter si nous faisons ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Si nous regardons comme nous, que garçons que filles, gagnent une bonne bagage que nous avons supposé faire qui peut permettre d'éviter maladie. Par exemple, cancer colon. Mais cancer colon pas commencer juste par un cancer d'abord. Il commence soit regarder là son polype. Oui, le regarder là ça un peu gros oui, mais il presque quand on t'y grandit, on t'y un peu gros qui en dans colon. Et la plupart du temps, les côtés beaucoup plus, il y a n'importe côté dans le colon. L'autre jour, de démontre au colon, les côtés de ascendant, transverse et descendant dans le colon. Songez système ça, nous te parlé là avec vous. Now, si vous regardez, ça c'est un monde qui fait colonoscopie, c'est qui gens sont capables de retirer et polype là. Si moun qui fait colonoscopie, et surtout ça arrive après 50 ans, à moins qu'on ait moun ou la famille qui gagne ça les familial polypocyte ou bien l'autre type qui moun gagne cancer très bonnet dans la vie dans 35 à 40, ça sont l'autre qualité maladie liée, si vous gagne la famille, vous obligé screen quand famille, c'est-à-dire évaluer toute famille qui gagne un cancer colon avant 40 yo, soit l'important si vous avez un moun dans famille qui a un cancer colon avant 40 pour parler avec docteur pour être capable screen yo pi bonnet et il y a une bonne façon pour screen non seulement colonoscopie mais pour regarder génétiquement pour regarder risque au gagner pour maladie ça. Now, nous sommes montré au polype là,
Donc, si à 50 ans que vous faites colonoscopie, hein, il n'est pas privé dans l'état ça parce que soit vous regardez là son cancer colon lié, et cancer colon, il fin voyage, il fin là dans zone ça, il pas arrêter là seulement, il a dans poumon, il a dans foie, il a même à l'embrenou, il est capable de venir au côté envahir tout le corps. Donc, l'important leur retirer polype là pour pas arriver jusque là. Qui leur demandé? Ils ont demandé pour faire colonoscopie après leur fin de 50 ans. Et puis, si ils ont une polype là, ils retirent les. Si ils ont un polype, ils sont obligés de 3 à 5 ans à le répéter encore, de façon pour pas jamais les carrés, si ils ont l'autre qui paraît. Donc, ils ont fait ça, et si le négatif, et puis ils ont extendé, là pour nous faire une colonoscopie, nous n'avons pas rien du tout le clean, nous ça, ils sont capables de faire chaque 10 ans. Et si nous n'avons pas voulu faire colonoscopie, ce n'est pas à encourager, mais souvent, il y a l'autre bagage quand on cologade, qui est beaucoup plus avancé à partir de celles-là, vous êtes capable d'analyser celles-là, et puis pour voir si ou pas gain cancer là-dedans. Mais à remarquer que si on fait celle-là, du positif, ou pas faire colonoscopie de toute façon. So, faire colonoscopie, c'est quand c'est gold standard là, c'est lui-même qui rend nous compte beaucoup plus pour connaître que moun il pas développer cancer colon. Mais autre que cancer colon, pas ça seulement gain prostate. Surtout chez les noirs, nous autres haïtiens, pour quelques raisons. Si nous regardons la prévalence, même noir avec noir, oui, apparemment, du fait de numéros que nous avons, même discuter ça avec Dr Paul Blanc, qui est un boycien, qui est un urologiste, nous discutons avec lui, il rend compte tout que le nombre haïtien qui fait cancer prostate très fréquent. Ça nous montre là, nous montrons un prostate normal. Et nous montrons ça, c'est prostatatis lié. C'est-à-dire inflammation, infection dans la prostate. Mais cependant, si vous avancez, qu'on y a, nous sommes capables de montrer où cancer colon, lui-même qui est différent, cancer prostate là, qui est différent de ça ouais là. Ça, c'est un cancer prostate. Now, ça on fait. Le Walker docteur, il a une tendance, non seulement faire toucher rectal, mais encore faire PSA, prostate spécifique antigène. Deux bagages, il fait total là, il fait fria. L'aile fria, plus haut que fria, il y a moins de chance pour gagner cancer prostate. Mais il n'y a pas qu'à garder le prostate parce qu'il y a l'autre bagaille qui monte PSA, il n'y a pas qu'à baser sur PSA seulement pour le dire qu'on a un cancer prostate. Parce que pour tout le monde a une prostatasis, PSA a augmenté, ou une hypertrophie prostate, PSA a augmenté. Donc, il est obligé à ce moment-là, si PSA a monté d'abord avec qui rapidité, en dit année ça me forte normal, et puis l'autre année, ou venu ou sorti de 0,5 à 1 ou bien à 3. Ah, ça forme où je suspecte, gomba qui marche mal, est-ce que pour vous, urologique, vous avez besoin de biopsie. Ça, c'est les ça, faire biopsie pour regarder qui côté cancer prostate là est, les glissons, qui quantité, est-ce qu'elle envahit, est-ce qu'elle quitte capsule dans la prostate là, et tout ça est important pour dépendre qui gens yo pral traiter. Parce que les prostates là, finit quitte capsule là, la lanzo, son côté là, le pyramide, pour la lanzo, il commence à affecter. Là, qu'on y en a parlé, l'autre cause, parce qu'il y a tellement de modes de traitement, il y a ça, les landes de capsule là, il faut qu'on mette dehors, là, ça, il y a fait radical prostatectomie, il y a fait radiation, on pile bagaille qu'on a fait, l'arrivée, selon l'âge, ou une bonne modalité qui fait, à partir de qui ça, il peut arriver, discuter pour y faire. Mais ça, l'important, que l'or fin de 50 là, et moi, haïtien qui moins que 40, moins que 50, parfois nous screenons plus bonnet que ça, qui qu'on arrive à cancer prostate. Donc, il est très fréquent là, nous, mes amis, au médecin nous, l'un aller pour checker avec ça pour nous, et si il y a une abnormalité, pour que vous révérez nous bail à un urologiste. Nous ne pouvons pas avancer plus sur le cancer prostate là, parce que nous pensons que le docteur Paul Blanc, bien pour venir ça, ou bien l'autre médecin qui urologiste qui est capable de venir prendre tout détail, montrer tout portrait et toute modalité approche traitement que nous avons.
Mais c'est pas ça seulement, il y a plus l'autre screening que nous faisons toujours. Si on fait screening pour soldat, breast. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Nous avons été là seulement pour montrer parce que breast là tellement pour une extension. En le mois d'octobre, là, c'est là, tout le monde a le marché contre lui parce que ça a tellement fait ravage. Donc, il y a l'autre facteur génétique, ça dépend à qui l'âge et tout ça. Donc, nous prenons fait exposer, parce que le docteur Ariel Adrien, déjà pour mettre nous, il a fait il a venu ici pour faire toute maladie qui a affecté femelles, ok? Lui-même, c'est le cabine fait ici, il a parlé en pile de breast cancer, il a parlé de cervical cancer, il a parlé de toute l'autre maladie, ça, et il pourra parler de postménopause, toute une série de bagages qui pour les femmes, qui pour femmes, c'est ça, il est capable de parler avec nous sur question ça. Je pense et nous fortunés, nous avons un pile médecin haïtien ici, chaque monde qui a fait ça, MCTV par en présentation et par présentation de Dr Bonnet seulement, on a besoin de l'autre médecin, Dr Résil Fel, Dr Ariel Afel, nous excellent Dr Jean Charles supposé, tout le monde supposé venir, Dr Paul Blanc, tout le monde supposé venir pour éduquer communauté dedans parce que nous pas qu'à gagner tout médecin ça yo et puis pour mon abouer de l'eau pied moun quand on remède pour manger punaise quand on remède il faut que c'est absence selon moi-même c'est absence que monde qui à l'école là monde qui a responsabilité envers ça yo qui pas fait parfois qui permettent ça arriver jusque là nous gain l'autre toujours gain l'autre cancer que capable sur nous autre que breast on regarde toujours nous regarde poumon surtout les gens qui fument, ok? Pour les gens qui fument en pile, ils fait screening qu'on y a longtemps, parce que tellement pas de cas à faire pour tout le monde, mais spécifiquement, si les gens a fumé en pile, s'il y a un risque facteur, il y a la famille, tout ça, donc ils aller pour faire un screening qu'ils fait pour moto. Donc, en d'autres termes, mais qui côté nous est là? Raison que nous venons là, ça c'est encore un cancer pour moi. Et parfois, ça n'a pas de chance, surtout les Lexènes, tout ça. Côté nous est là, qui responsabilité nous gagnons envers propre tête, nous, en tant que communauté? Qui responsabilité que nous gagnons envers pays, nous, en tant que citoyens? Est-ce que nous connaissons qui sa éducation fait dans la vie, monde? On n'a pas l'éducation, on n'a pas toute forme d'éducation, c'est pas une question d'agitation bande. Éducation que tout le monde arrive à comprendre de façon nous capable de dire beaucoup plus méthodique, compréhensible, avec compétence pour mettre en application ce qu'on est pour empêcher, pour aller faire ça plus bon au lieu d'aller vers ça plus pas bon. Je ne dis la MCTV, sous regarder, nous prend décision ça. Décision pour nous venir parler sur question santé. Et nous espérer ou pral une nèg qui fait économie, nèg qui fait la vinn parler là tout. Nous souhaitons tout que chaque monde dans session par yo, dans capacité par yo, nous pas l'envoyer monter bien sûr parce que nous voulons qu'on va faire dans un monde scientifique parce que c'est la science qui mettait l'homme d'un état A au état B, c'est pas voyer monter. Nous parler chaque monde selon compétence y a venu pour yo parler, pour yo discuter. Voilà, pour faire mon apprendre plus bien, pour qu'on prenne meilleure décision dans la vie nous. Parce que nous dit que lorsque on prend une décision, une bonne décision, il peut avoir un impact sur moi en tant qu'individu. Il peut avoir un impact sur la communauté. Et bonne décision, ça peut avoir un impact sur le pays tout entier. Donc, c'est la route ça que nous y est, la MCTV, nous demandons tout le monde pour te coller, parce que même ça que nous avons fait ici, et pourquoi pas ne pas montrer en Haïti? Nous avons la télévision, nous avons tout le bagage. Pourquoi pas pour nous montrer, est-ce que nous avons montré les gens, sous bread de l'eau pied, c'est ça qui a sauvé? Est-ce que si vous mangez punaise, c'est ça qui a bon? Est-ce que nous-mêmes, c'est parce que nous manque de responsabilité envers les gens qui à l'école là, les gens qui dans un monde scientifique, qui fait nous obliger à démarrer tout le temps nager dans l'esprit magique. Nous pensons que c'est ça qui a mené le pays vers le progrès. Nous là, dans combien de temps? Est-ce que le changer? Donc, je dis, moi, c'est que l'opérateur a déjà pris déjà parce qu'il voit que dans le sens que je aller là, il pensait que je prends trop de temps. Frère, c'est mieux. Ce n'est pas arrogance, non? Je pense que nous avons une responsabilité envers tête nous.
L'autre monde pas qu'à faire pour nous. C'est responsabilité pas liée. So, ma peux essayer faire pas là. Mais ou même qui tende, ou même cap propre, cap garder là. Qui responsabilité pas? Est-ce qu'on peut faire l'ensemble? Bah connaît. Mais son invitation que nous baou pour nous sortir dans l'état que nous y a. Nous souhaitons que sortez de la TEDO, encore nous c'est toute une série qui a venu, ou après tout un pléiade de médecins ou bien encore health professionnels à venir, monde qui fait psychiatrie, psychologiste, ils supposé venir parce que nous avons trop à dire et trop à faire. Encore une fois, chers amis, je ne suis pas obligé de rester là, mais je garantis ou après encore très bientôt parce qu'il y a un pile sujet à aborder. C'est un plaisir. À la prochaine. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research. Welcome to our annual Men's Health Summit. For those of you who do not know me, my name is Frederica Williams of Whittier Street Health Center. It's a pleasure to have all of you. This is the 19th year of us hosting this event. And the focus of Whittier Street Health Center is to address the health issues and the mortality issues that are impacting our communities. So we look at diseases, but we also look at population issues. I'm a mother of 3 sons, so men's health is something that's near and dear to me. But also when we look at the population and we look at the life expectancy of men, we could not be this asset in a community and not focus on it. So we have a wonderful event for you, and we try to choose topics that we know are important to our community, because our focus every single day is to educate, empower, and engage our patients and our community so that they can live healthy lives. You would hear that your health is your best wealth. If you don't have good health, it doesn't matter how much money you have in the bank, you're nothing. So that's what we're trying to do. And one of the things that we've also done, I've been the CEO, I'm in my 18th year now, is this wonderful organization was founded in 1933 as a well baby clinic at a time when 1 in 10 black babies died before the age of 1. So we were focused on infant mortality, and 86 years later, we have remained true to our mission. We have not been the flavor of the month. We have remained true to our mission, and we've evolved to this organization that now serves close to 30,000 people from 20 different countries. We're a multicultural organization. When I emigrated to Boston in 1984, the Boston of 2019 is a very different Boston. We're a majority minority city, and what we need to do is to be empowered with good health, and to be empowered to have a voice and to be advocates. So we continue to be advocates for the community, for all of you, and especially our men. We understand that in our community, access to health care is critical, but there are social issues that impact our health. We see it every day. This building is beautiful,
but we have a wonderful team of people that are out in the community every single day, whether it's on Millennium Cast Boulevard, Dudley Street, all over the community, because you need to meet people where they are. There are issues that impact us, such as housing. Gentrification is a major issue that's impacting Roxbury. Food, so we have a food pantry. Nutrition, jobs. The pride that we take is not only to be a healthcare and social services provider, but to also create jobs. 70% of our employees are from this community. And our goal under my leadership is to make sure that when people come to the organization, they move through the ranks. So that's why when you look at our mission statement, we talk about addressing health disparities, but we also talk about addressing social inequities, economic inequities, those things that impact your health. If you cannot afford a healthy meal, we can talk to you about your diabetes all we want. It's not going to happen. If you cannot afford medication, we can talk to you about your mental health all you want. It's not going to happen. So we understand that we have to remove those barriers. If you can't get to the health center because of transportation issues, we can have the best doctors and nurses in the world, and it's still not going to happen. So we understand that we can't just be here and say we have this majestic building, and we love this building, but we have to be in the community. We have to have the staff that have the cultural competency, that have the empathy, that have a desire. This is not a job. This is a life mission, a mission that we all have to take care of. So again, selfishly, as a mother of 3 sons, whom I have to remind even though they are adults now, I still have to schedule their physicals, but also as a woman who every male, including my dad, who had access to a lot, died before the age of 70. So life expectancy for men is a major life mission for me, to make sure that our men, and I see it, whether it's gender stoicism, whether it's not dealing with the issues, we want to make sure that we move the gap. Something that you've heard a lot about, and typically when things happen to wealthy people, people pay attention. So when people like Robin Williams are committing suicide, and a lot of people begin to see the importance of mental health. So we wanted to focus on mental health, breaking the stigma and addressing emotional well-being, physical health, and family. If you're not mentally healthy, and we use things like you're crazy, mental health is a disease. But mental health could also be brought on by a situation. You could have stress in your job, and if you're predisposed to mental health, your brain shifts. You can have the environment. If you're in an environment where there's a lot of stress, a lot of our patients have post-traumatic stress disorder. A lot of our veterans who have served us and come to us, have a lot of stresses. And it's also genetics. And we know that, we know how genetics plays a role, and that's why we want to be able to talk about it openly. That's why we don't say mental illness, it's mental health. I've had to figure out ways to stay healthy, and exercise and yoga and all those things are the ways that I stay healthy. If not, I would be mentally ill because of the stress. So I warn my children before my first cup of coffee and before my exercise that I'm not in a shape to discuss anything with you, but I see what it does to me when I'm done, and that's what we're trying to promote here. Mental health has also become a crisis among our youths. We see in the schools a lot of attention deficit. Children are being put on attention deficit medication, Adderall, a lot of college students. People don't have the patience anymore. I grew up in a community where if I did something wrong, if the teacher didn't get me, my neighbor would get me. If my neighbor didn't get me, the pastor in the church, somebody in that community was looking out for us. And our children are lonely. There's a lot of loneliness in our community, a lot of social isolation.
So, and then, for black boys and brown boys, you hear things like anger, irritability, aggressiveness. But those are all brought on because we don't address the stigma around mental health. Men make up over 70% of suicide victims in the United States, with one man killing himself every 20 minutes. We need you guys. We cannot. We have to make sure that people are mentally ill and that you talk about it. Men sometimes think, we women talk a lot, and, depression is a women's illness. If I'm sad, I'm telling you. And if you don't listen to me, I will, but it's okay. It's not depression is not a mental, women's issue. Suicide rates for teenage boys and girls rose steadily from 2007 to 2015. In 2015, there were 1,537 suicides documented for boys ages 15 to 19, compared to 524. So it's not a girl's issue. This is an issue that we need to take care of. And then despite the growing awareness, African Americans and Latino and Hispanic men, culturally, there's still a stigma. So today we have, wonderful information to share with you around the utilization of mental health services is relatively low among blacks, Asians, and Hispanics. And we want you. At Whittier, we have a wide range of mental health services. But it's not just we are not about popping medication and giving you a prescription. We have healthy groups. And with mental health also comes substance abuse, which is a major issue. When you look at the top 10 things that are killing men, substance abuse is a major issue. So this is something we want to talk about. And again, substance disorder is a disease. We all have it in our family. We all have that uncle that on Thanksgiving, everybody's paying attention, but we all need to help that uncle. I grew up in a culture where I had an uncle, and when he was acting out, we kept the stiff upper lip. Nobody said anything. And he died at 60 because he drank so much. I also have personal experiences with young men that suffer from depression. 2 of my second cousins, and one of them I spoke to on the phone, and I said to his mother, I think he's depressed. And she said to me, well, why is he depressed? He went to private school, he has his master's degree. What does a master's degree and a private school and just coming back from Japan have to do with your mental illness? And do you know what they did? They committed suicide. So when I speak to a lot of the work that I do at Whittier, it's personal to me. I'm here to advocate for our patients to say, speak openly about it so that we can address it. So the good news is today there are all kinds of interventions. There are places like Whittier. It's good to speak to your pastor in the church, and that for us as a people of color, that's our first place of therapy. God first. I go there first, but God also wants us to help ourselves and to work with the professionals that can help us. So our faith is critical. We're people of strong faith. I'm a person of strong faith. I respect that. But what I'm saying to all of the men and the women too is we need you. We need you to be mentally healthy, physically healthy, and that's the way our families will be stable. And that is the way, when we look at the life expectancy, the average life expectancy of people living in Roxbury is 59 and a half years compared to the people living in the Back Bay where the average life expectancy is almost 92 years. What do we have different? It's the social inequities. It's we denying and not accessing. We don't judge. So we need you here. I know many of you came expecting to hear from Brendan Bolden, but the Patriot is out of state. He actually had a procedure, a health procedure, and he is recuperating. But I will tell you, we have the next best thing to Brendan Bolden. We have
we have a very own, and I'll introduce him later, we have a very own local Roxbury celebrity, Michael Curry. Yes. Michael is the former president of the NAACP and the executive vice president at Mass League of Community Health Centers. So you'll hear from him. As we talk about health, we also have a healthy food demonstration, Father's Day activity. I know there's always so much focus on Mother's Day. We appreciate you. Let us give a round of applause to all of the men in the room for being here. This morning, Michael texted me and said, you see, I'm going to put you out there. You know you shouldn't tell me anything. He said, I'm running late. I have to go to my son's game. And I wrote back, I said, Michael, family first. You have to practice what you preach. I am celebrating right now. My youngest son just graduated from college, so I don't have those games, but I've been there, so I'm done. So now, if you ever need me to take your son, we're about a community. I need that activity, so you can count on me anytime. And then we have a panel presentation by my colleagues. Christine Pajarillo is the Director of Behavioral Health Services. Dr. Cyril Ubiam is the Director of Infectious Diseases and Special Populations. He's also a psychologist. And our champion, activist and advocate, Mr. Haywood Finnell, will also be on the panel. We will also be recognizing our 2019 Men's Health champions. And I'm really excited about this panel of Men's Health champions that we have. Abdullahi Mash Abdirahman is the owner of Butterfly Cafe. If you guys haven't been to Butterfly Cafe, they have some of the best coffees and a lot of sweets there. And Eugene Barros, a dear colleague, who is the director of the Division of Healthy Homes and Community Supports at the Boston Public Health Commission. Rich Chiarella, who is the president of Chiarella Design. My brother, Charles Cofield, who is a business, yes. I'll tell you how special this man is. This building, he was one of the key people here, but you'll hear about it. He's a business representative, community outreach and recruiting for the New England Regional Council of Carpenters. Reverend Dufort Florissant, who used to be my neighbor and now is the director of Haitian American Chamber of Commerce of Massachusetts. Alejandro Alex Garcia is the marketing and program director for the Adult Day Healthcare Village of Joy, and Reverend Emmanuel Hutchison is the Future Hope Apprenticeship and Recovery Program. So we always have, we are who we are because of the partnerships that we have. I'd like to thank all of our sponsors. We have a wonderful program booklet where everything is listed, but our major supporters are the Dana-Farber Cancer Institute, ADME Tech Foundation, Boston Medical Center Health Plan, Bay State Physical Therapy, Ken Wusu. If you have any aches and pains, go to the 5th floor, Ken will hook you up. And of course, the Mass League of Community Health Centers. This is a wonderful event. We have an agenda ready for you, and we hope to also during the panel discussion hear from you, and we hope you'll enjoy the conversation. And as we evolve as a center of excellence that is focused on addressing health equity, we welcome feedback from the community. We are here as an asset, and we will only be successful in our jobs if we're hearing from you and responding proactively to your needs. If you walked in after Frederica's opening remarks, you might be a little surprised. I am not Brandon Bolden. I do not have a Super Bowl championship, though my kids will tell you when we're in the backyard, I think that I played for the Patriots. I want to say thank you to my friend and colleague in the Community Health Center movement,
Frederica Williams. I want to say thank you to the chairman of the board and the members of the board, the staff here at Whittier Street Health Center, most importantly for the work that you do on behalf of our communities, but also for the invitation for me to be here today as your keynote speaker. I'm reminded, as Frederica introduced me, of the work that I do. I was in Chicago a few years ago, and I'd been working in the community health center movement for a few years, and also doing the NAACP work as a volunteer. And one of the founders of the community health center movement, Jack Geiger, came up to me and he said, "I heard you do NAACP stuff too." And he sat me down in that hotel in Chicago and spent about 30 minutes reminding me that community health centers were born out of the civil rights movement. That this was about community health centers bringing jobs, economic development, and health care to communities across this country, starting in Columbia Point here in Boston, first health center in the country, and Mount Bayou, Mississippi. That's history that we all should understand about the work of the community health centers. None more than this health center is on the front lines of addressing health disparities and doing that great work of addressing the issues, the critical issues, not just the healthcare issues in our community. So I want to start. I am immensely grateful and honored to provide remarks and hope and pray that something I share today inspires some, encourages others, and leaves all with a renewed commitment to addressing the health challenges facing men, and particularly men of color in Boston. I entitled my remarks today after a saying that many black families pass down through the generations, which is "Black don't crack." Thank you. We hand that race mantra down to each generation in part to celebrate the resilience of our skin, which held up under extreme heat while we picked cotton, broke ground on chain gangs, marched on the streets in Birmingham, and just relaxed on the beaches in the Caribbean. But it also speaks to the resilience we've shown from the Middle Passage to slavery, from the failed promise of Reconstruction to Jim Crow, from the public lynchings to the racist propaganda in the film Birth of a Nation to the Tuskegee syphilis experiment, and from Emmett Till and the Central Park Five, now the Exonerated Five, to Trayvon Martin and Tamir Rice. We have always proclaimed "Black don't crack." Well, I'm going to ask you to indulge me for a minute while I make the case that black don't crack, but the cracking's on the inside. But before I go there, I also want to congratulate the men in today's Men's Health Summit. All of you deserve the recognition, and I'm honored to be among you as a recipient in 2018. Please join me again in giving them a rousing round of applause for their accomplishment. I also want to start by thanking each and every one of you for being here today, despite the forecast. We all woke up this morning to a weather report that warned of occasional thunderstorms with over 80% chance of precipitation, 84 degrees in temperature, and high humidity. Some of you could have decided it's just too hot at Whittier Street Health Center, too stormy around Whittier Street Health Center. There's been too much rain on Whittier Street Health Center to show up today for the Men's Health Summit. But there is absolutely no doubt, Frederica, that God is good. God is good. All the time. All the time, God is good. Despite the storms, despite the rain, despite the heat and humidity, Whittier Street Health Center is still here. Still here since 1933 when it was a well baby clinic. Still here over the decades serving a safety net for the physical well-being of Boston's low-income neighborhoods in Roxbury, Dorchester, Jamaica Plain, and the South End. Still here, ready, willing, and fully capable of serving the over 30,000 individuals from culturally and circumstantially diverse neighborhoods. Be it your primary care, behavioral health, dental, and vision care needs, Whittier Street Health Center got you. If you're dealing with domestic violence or street violence and trauma, Whittier Street Health Center got you. When you need to fill your prescriptions, obtain a refugee health assessment, address your HIV status, or treat the asthma, heart disease, and cancer that plague our neighborhoods, Whittier Street Health Center got you. Frederica, our president and CEO of the health center, got you. You might ask, how do you know?
Michael, how do you know when Whittier Street Health Center got us? Well, you asked. That would require me to take you back to the 1960s when Mahalia Curry packed up her few belongings at age 19 and moved from Alabama to Boston, Massachusetts, looking for the warmth of other suns. That would require I introduce you to that little big-head boy named Michael who was born at Boston City Hospital in 1968 and raised during the 1970s in the Lenox Street housing projects, just down the street, along with his sister Mary, also known as Choo Choo, and Veronica. And yes, don't act like you don't got a Choo Choo or a baby Sir or a Stanker or Medea in your family too. Single, poor, and on welfare, working all day and sometimes all night, forced to put your babies on buses to Charlestown while angry crowds line the streets, while hateful words and rocks were hurled at little kids, including her son. Living in a neighborhood surrounded by poverty and pain, abuse and neglect, addiction, high morbidity and mortality, and a neighborhood increasingly besieged by addiction. Mahalia raised her 3 babies. She, like so many others in Lenox, looked at Whittier Street Health Center for a medical home for her family. She, like so many of the black and brown parents, understood, although she may not have been able to articulate it, that the key to overcoming the vestiges of slavery, Jim Crow, and institutional racism in society was a good education, a relationship with God and our Lord and Savior, and quality health care. That's why, That's why I know about Whittier Street Health Center, because Mahalia Curry introduced me to this health center over 45 years ago. It is the place that treated me and my little sister's asthma, provided our early vaccinations, and made sure our health care needs were met. So, as it might rain today, or maybe even tomorrow or next week, I want to share with you an African proverb that reminds us, if you know the beginning well, the end won't trouble you. If you know the beginning well, the end won't trouble you. With over 85 years of advocacy on behalf of its patients, multicultural and multilingual staff, and long-standing partnerships across the public and private sector, Whittier Street Health Center remains a vital asset to the city of Boston. They got you. She got you. So I want to take a minute and to pause and thank the past and present leaders of the organization, as well as the clinical and administrative staff at Whittier Street Health Center. Please join me in giving them a round of applause. Black don't crack, but the cracking's on the inside. I'm currently working on a book about mental health in the Black community. I'm excited to one day share yet another perspective on the barriers that prevent men from gaining access to mental health and substance use services. I will share the taint of race in our healthcare system that allowed experimentation, abuse, and neglect. I will restate the impact of being undereducated and over-incarcerated, profiled and pushed out, falsely accused and misrepresented in the film and in the media, often overlooked for jobs and training, unfairly compensated, and too often the first fire. I'll touch on the often third rail that is racism in Boston, that relegated many families to poverty and traumatized generations of men and women. I will make the case that no people could have endured what people of African descent in this country and in the islands had to endure and not crack on the inside. Mr. Cofield, over 6 million men in America suffer from depression or some form of mental health issue every single year, often going undiagnosed and untreated with lasting consequences on themselves and those around them. For us, that's the drive-by shooting, the dropout rates, the suspension and expulsions, the chronic unemployment, the broken families and relationships, the divorce, the cycles of physical and emotional abuse, the homelessness, and as Frederica talked about earlier, the unbridled anger. These are also the untreated low and severe mental health disorders that we refuse to see. I often reference the little boy from the movie Sixth Sense with Bruce Willis, and the classic line from that movie where he says, "I see dead people."
I typically use that phrase to reference how we, like the young boy Cole Sear in the film, wanted to pretend we didn't see racism, just cover up our heads and ignore the truth, because acknowledging the existence of those dead people would require that we do something to help them. I would extend that to this challenge of mental health in our communities. As Councilor Gareth Saunders knows, who is here, stand in Dudley Square for a day. Hang out on Mass Ave at the entrance to 93 for a day. Join me on a visit to the Suffolk County Jail or any correctional facility in the Commonwealth. Walk through Mission Hill or Lenox Street housing projects even today. Visit the Veterans Shelter on Court Street downtown or the McKinley School and spend a day with our kids at that school. And then you tell me whether you see dead people, or more accurately, whether you see people hurting and in need of our support and the right services and care. The CDC reports that 1 in 4 men have been physically assaulted by a partner in their lifetime, and that 1 in 7 have experienced serious violence, defined as choking, beating, burning, and etc. Additionally, 48.8% of men have experienced psychological abuse and aggression from their partner in their lifetime. Men are less likely to seek help for these issues due to social norms, downplaying symptoms as weaknesses, and overall reluctance to talk. According to the U.S. Health and Human Services Office of Minority Health, adult Black African American men are 20% more likely to report serious psychological distress than white adults. Adult Black Americans living below poverty are 3 times more likely to report serious psychological distress than those living above poverty. Adult Black African Americans are more likely to have feelings of sadness, hopelessness, and worthlessness than other white adults. And while Black and African Americans are less likely than whites to die from suicide as teenagers, Black African American teenagers are more likely to attempt suicide than white teenagers, 8.3% to 6.2%. Suicide has been on the rise for males in America since 2000 and is their 7th leading cause of death. Black African Americans of all ages are more likely to be victims of serious violent crime than other non-Hispanic whites, making them more likely to meet the diagnostic criteria for post-traumatic stress disorder. Black Americans are also twice as likely as non-Hispanic whites to be diagnosed with schizophrenia. 13.2% of the U.S. population identifies as Black or African American. Of those, over 16% had a diagnosable mental health illness in the past year. That is over 6.8 million people. More people than the populations of Chicago, Houston, and Philadelphia. Approximately 1 in 5 men will develop alcohol or substance abuse dependency in their lives, with even higher rates among our LGBTQ and veteran communities. But Reverend Florissant, Black don't crack. The care system must be redesigned to break down taboos, eliminate the stigma, address the health inequity and racism that persists in our system, and better engage our men. We have to find a way to reduce violence and heal those cracks. W.E.B. Du Bois, the founder of the Niagara Movement and the NAACP, the editor of the Crisis magazine, once warned us, nothing can be solved that can't be faced. With expanded insurance coverage thanks to health reform here in Massachusetts in 2006 and mental health parity, as well as the Affordable Care Act under President Obama, we have made significant progress in addressing the coverage issues. We continue to work to build diverse pipelines of mental health providers and to ensure providers have the cultural competence and proficiency to treat us. We have to finally address the disconnect that exists between coverage and choice, especially as we seek providers of color. We know that getting our men to access care for physical, behavioral, and substance abuse services remains a challenge, but we can collectively bring them into treatment. I'll close my remarks today by urging you to continue to embrace the mantra, Black don't crack. It's what keeps us going during these times of overt racism that has regained its place in Pennsylvania Avenue and in the public discourse. It keeps us going and looking fly
We can't stop, we won't stop. But let's not forget that there's something cracking and it demands our attention. I'm asking you to address this issue of mental health in the Black community and work with Rubrique and Whittier Street Health Center, the Massachusetts League of Community Health Centers, and the thousands of community health centers across this country that understand that change starts with you. Thank you.